Salut tout le monde, c'est TheLudz1 et on se retrouve sur Minecraft Story Mode. Alors, voilà, donc à la dernière fois on avait échappé à la tempête de Wither et on est allé aux terres lointaines, ou je sais plus comment on appelle ça, et on est rentré dans la salle d'Ivor où on se trouve devant un énorme labyrinthe et on cherche une solution pour éviter de rentrer à l'intérieur. Alors, sans plus tarder, on va chercher, et moi ce que j'ai trouvé c'est les lianes là-bas. Alors déjà là il y a un espèce de mur brisé. Ivor needs to take better care of this place. N'empêche, je me dis quand même, le jour où on peut générer un labyrinthe avec un common block, ce sera pratique. Flowers, but no trees. Guess it's a Farlands thing. Et là, des vignes. Et oui. C'est ça que j'avais vu. We can probably climb these. Everyone, on guard! There's Oh, too merde. many! We can't fight them all! Bon. Épée. J'ai pas le temps. Je vais me faire buter. J'étais en train de réfléchir, j'étais en train de lire qu'est-ce qu'il y avait. On peut utiliser la potion de bon ou alors escalader. Everyone, on guard! Non, There's on va too escalader. many! We can't fight them all! Ou alors on va l'utiliser. Recule. UTC. Allez, on utilise la potion. Who needs to climb when you have a potion of leaping? Boing. C'est des barres. Guys, caught in the vines! Je voulais voir ce que ça faisait. Je sais pas s'il y avait une autre occasion Well, d'utiliser la that potion de worked, bon. Donc. I suppose. Yeah, I guess. Ah. But now what do? We're all separated. Let's just head that way and find a place where the paths connect. Sure hope they don't get lost in there. I hope I don't get lost in there. Bon, ça devrait aller. On peut tomber déjà? On peut pas tomber. Très bien. Oui, je sais qu'on peut marcher plus vite, mais bon, moi j'aime bien prendre mon temps. Alors je pense qu'il faut aller là. Oh putain, ça va être l'horreur. Ok. Je vais juste faire le chemin retour en accéléré. Non, je me dis ça aurait pu être fun quand même de faire le labyrinthe à l'intérieur, il a l'air sympa. J'aime pas les labyrinthes. What? Regardez. What the fuck? Qu'est-ce qu'ils foutaient en bas? Ils sont censés être en haut. Ok, un petit bug du jeu, très bien. Ils sont censés être comme moi en haut. I first met Ruben near a waterfall like this. Hope the little guy's okay. Ah, il est pas venu avec toi? Ah bah si, il est de l'autre côté. La caméra, elle suit pas, donc je sais déjà que c'est pas par là. L'ombre a très bien fait au passage. Allez, passe. C'est pas là non plus. C'est pas là, on va suivre. On s'y rapproche, regardez, on y est presque là. Hey, that must be Ivor's lab. Wish it was a little closer. Non, on y est presque, Jesse, on y est presque. What the fuck. Île flottante. I think it's safe to say the Farlands are strange.
C'était l'intervention très utile. Ah. Attendez. Par là, il y a un chemin, je crois. Coucou l'araignée à gauche. Ouais, c'est ça. On va aller là. Oh, je regarde tout. This place just gets weirder and weirder. Alors, je prends pas mon temps, j'accélère dans le labyrinthe parce que voilà. Yikes! Oh. Non. Ok. Allez, merde. Shoot! Oh merde. You have got to be kidding me. Ouais, ça c'est la merde. Bon, j'ai toujours un arc au pire. Hein. Bon. Et une canne à pêche. Oh, va chier. Encore faire tout le tour. Au passage, j'avais... Si jamais on atteint vers les 90 abonnés... Regardez, mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils foutent là? Si jamais on atteint les 90 abonnés, j'ai prévu un petit let's play sympa sur des vieux jeux rétro. Enfin, pas un vieux jeu rétro et vieux jeux tout court. Sur des vieux jeux que je joue que j'aime beaucoup. Allez. Mais what the fuck. Olivia! Ah. Bam. Allez. Whew! Maintenant, je suis vraiment dans la merde. J'ai une canne à pêche et un briquet. Donc, comment dire que c'est légèrement la merde? Putain, c'est pas par là. Non, je vais pas regarder. Oh, allez, si, on va regarder. Oh là, on augmente en performance de d'interprétation. Et la caméra, s'il te plaît. Non, tu veux pas? Merci, là. What's that? Ah, des slime blocks, des pistons. Un coffre. Et une table de craft. Je pense qu'il va falloir faire un bloc de redstone. I don't see a way across. Ouais, je pense que c'est les machines, vous savez, comme ce que SetBling avait fait. Les machines qu'il faut juste avancer tout seul, il faut juste un slime block pour les auto-alimenter en boucle. Je crois que c'est ça. Looks like Ivor kept some redstone dust Et handy. c'est ça. J'en étais sûr. And a slime ball. Pourquoi une boule de gaz? Attends. Redstone blocks, some pistons. I wonder what this Ouais, thing's c'est ça, supposed il to be. manque un... Hello? Anyone? Olivia, is that you? Jesse! There you are. I thought I'd never find you. All those dead ends back there. Any sign of the others? Not yet. This Et ils maze? étaient ensemble. We don't have time for this. Bande de poules, ils se sont perdus ensemble. Who even knows where the others are by now? I mean,
The clock's ticking here, Jesse. Yet we're lost in some elaborate puzzle. You have any idea how to get us across this gaping, Oui, bottomless j'ai une pit? idée, moi. What about this thing? Could it get us across? It's some kind of flying barge. It would probably get us to the other side. But it's in really bad shape. And it's really complicated. Oh, pas si You can compliqué. fix it though, right? I don't know. I think it's out of my league. Oh, moi j'y arrive. I wish I'd had more time to study with Eligard. Can't be that complicated, not if it's something Ivor built. Half-built, which means it was hard enough that he got stuck and gave up. This layout doesn't even make any sense. What was Ivor thinking? Or maybe it's just me. I mean, Eligard herself said I don't have what it takes to be a great engineer. She was right, I just can't hack it. I might as well be a carrot farmer. Non, j'ai pas eu le temps. J'étais en train de lire. Don't give me that look. You gotta understand. She's the greatest redstone engineer ever. She's in the Order of the Stone. Sure, but the Order are still people, just like us. Right. Just like us. I mean, how are we the ones saving the world when even they don't have what it takes? Parce que nous, on sort du Soren lot. and Ivor are always at each other's throats. The greatest warrior in history doesn't remember his own name. None of them give Eligard any respect. And Magnus lost his life trying to fight this. If the Order can't do this, how are we supposed to? How are we supposed to do anything? We're nobody. The Order of the Nothing. All I know is the world is depending on us. And maybe the world is in trouble. I mean, they defeated an Ender Dragon. Can you name even one thing we've done right? And I don't mean managing to stay alive. Something that actually matters. Well, we won that building contest at EnderCon. That was a contest, Jesse. Right, and the competition was stiff. Just think what we can do when there's nobody even watching. I like that way of looking at it. Ah, all right. I'll try it one more time. Wait a second. I think I see what he was trying to do. Jesse, take this piston, craft it into a sticky piston, then place it on the other side of the barge, along with a redstone block. You got all that? I think so. Ah, voilà à quoi servira la boule de slime. On va faire un sticky piston. Tout s'explique. On va faire un sticky piston. Et de 1. Et on va finir avec un bloc de redstone. Okay, a redstone block. Okay, let's put the redstone block where it's supposed to go and place these pistons. Ok. Holy cow, we did it! We need flint and steel to get it started. I'm proud of you, Olivia.
Thanks, Jesse. And thanks for everything you said just before. It really helped. No problemo. It must be this way! Run! Avec des textures à gauche. Everybody get on! Quick, onto the barge! Jesse! That was close. Everyone okay? For the moment. I remember something. Didn't Eligard build a machine like this once? Yes, in the Nether. And you were terrified of flying on it! What? Stuff and nonsense. Soren, are you afraid of flying? But the man's mad. He's wither crazy. Ah! Well, I suppose I might be mistaken. I liked you better when you had amnesia. Ah bien. Bien arrivé. Well, that was exciting. By exciting, I assume you mean absurd and unnecessary. Let's go see what he's hiding in there. La bedrock, comment il a récolté de la bedrock lui? Common block. Oh c'est moche la bedrock, j'aime pas ça moi. Je connaissais quelqu'un qui buildait avec de la bedrock. Chacun son kiff. Waouh, du lapis. So many books. Bah, je pense que c'est We du should be lapis. careful. This place could be booby-trapped. Let's just start looking for the enchanting book. On dirait du lapis un peu comme ça en bleu, mais ça rend vraiment classe comme ça, en lumière comme ça, j'aime beaucoup. Il n'y a pas moyen de savoir ce que c'est. Non. Étagère, regardez. How to train your slime. The various uses of mushroom stew? Potionology, volume 24? None of these are enchanting books. A Brief History of Cubism. Crafting for Noobs, revised. A Collector's Guide to Precious Gems. None of these seem to be enchanting books either. Olivia, est-ce que t'as trouvé quelque chose? Olivia, any luck? Not really. Ivor has too many books, and there's too few of us looking. How did we end up all split up like this? I feel like we're spreading ourselves too thin. I miss how things used to be. That first night we all spent together. Look, we might be spread thin, but we're all still a team. That's how teams work. Hey, you almost said teamwork. See, we're still funny. We can still get things done. I guess being split up just means we can be in more places at once, right? Kinda like the Wither Storm. Let's just forget that metaphor. Moyen de piquer une potion? Soren? Find anything yet? In this mess, it's as though Ivor learned nothing from my lectures on organizational methodology. If only he hadn't gotten lost in that confounded swamp. He could just tell us where the book is. Coming here was his idea. He should be here for it. He was just doing what I asked. It wasn't his fault we got separated, not really. Is that supposed to make me feel better? There's neither rhyme nor reason to how these books are stored. J'ai mal lu la phrase. Finding anything here is impossible. Tedious, maybe. Impossible? No way. Fine, I will continue this monotonous search. But I reserve my right to grumble about it. It's a deal. Gabriel. This Ivor character. I'm recalling that he knew something about potions. Could one of these stop the wither monsters? I'm remembering correctly, am I not?
We actually already tried that. I assume it was unsuccessful. Ivor's potions just aren't strong enough to undo this mess he created. Oh, I see. Potion of blindness, a potion of dullness, potion of nausea. None of these will help me. Jesse, am I going to be all right? Or is this just who I am now? Always struggling to remember what I was. Of course you'll be okay. You're Gabriel the warrior. Thank you, Jesse. Your confidence in me is stronger than any potion. Except perhaps a potion of confidence. I wonder if he has one of those. Looks like there's some cobblestone and some wood, two of my favorite blocks. C'est quoi, c'est la cobblestone que j'ai? Pavé rond. Makes sense that Ivor would have a crafting table. Non, je voulais crafter un truc. Pavé rond. C'est quoi un pavé rond? Bon, on s'en doute à peine. Hein. Hey, Olivia, I think there's some redstone over here. Looks like a circuit. We probably just need a lever to power it. Too bad I don't have one. Yeah. No lever, no functioning circuit. Pavé rond. On s'en doute à peine hein, où est-ce qu'il se trouve le passage secret. Hein, je veux Ruben, pas what are you dire. doing? Yeah, well, you're gonna get yourself cooked. I've told you before, stay away from lava. Je suis d'accord. Si je peux crafter, établi, utiliser. First, I'll need some sticks. Je peux pas faire juste un bouton. D'accord. Il veut pas bouton. Okay, got the sticks. Bâton. Je peux faire quoi? Ouais, juste un levier quoi. Je regardais si jamais je pouvais faire autre chose, mais non, oui, un levier c'est pas assez logique. Oui. There we go. Good old-fashioned lever. Allez, on y va. Placer le levier. Allez. Tac. Like it was made for it, which it was. Et on utilise. Let's see what this sucker does. Ah, je m'en serais pas douté. Ça c'est plus classe. A secret passageway. Why would you build a secret passage in a house that nobody ever visits? More like, why wouldn't you? Secret passageways are cool. Good point. What the? Oh shit. Are you guys okay? We're fine, but the lever isn't working anymore. Stay there. We'll head down and see what we can find. Bon bah tant pis. Whoa. What is all this? Ha! Incredible! He's gathered them all in one place. Gathered what exactly? The treasures of the Order of the Stone. The stories I could tell about these dusty old things. I don't see any enchanting books, though. Maybe through there? Locked, of course. There must be some way to open it. On va pas la prendre. Hein. Attendez. Chaque chose en son temps. Non, on va pas prendre. Pourquoi prendre l'œuf de dragon? Regarde. No way. Is that what I think it is?
Soren parler. So why does Ivor have the treasures of the Order of the Stone? Did he steal them? No. We let him keep them when we split up. You let him keep your treasures? Frankly, Jesse, it's a long story. Ok. Ah, il y a une pièce ici, on va essayer d'y aller. Ah, apparemment on n'a pas le droit. Non. Sur des plaques de pression, si je le prends, ça fait These quoi? are prismarine crystals. You can only get these underwater, right? Precisely. We nearly ran out of oxygen getting these. Eligard had to use a spare bucket just to grab a few extra breaths. We used most of these to craft a sea lantern. This is all that remained. Jesse, what are you doing? Taking this really cool, rare item. We might need it to unlock that door. Very well. Just be careful with it. See? Glace compact. Prends. So where'd this packed ice come from? We brought it back from the Ice Plains Spikes biome. It was colder there than anywhere we'd ever been, but Magnus slipped so many times our laughter kept us warm. After that, we knew we were ready to face the Ender Dragon. Ooh, cold and slippery. L'alarme de gaz. These gas tiers, they're super hard to get. You don't know the half of it. It was our first official mission as the Order of the Stone. We fought those ghasts for hours, and these tears were our reward. Wow. Just gotta borrow this. Je sais pas ce qu'il y avait avant. Ouais, c'était le... Ouais, c'est ça. On va prendre la lanterne aquatique. Am I crazy or is this a sea lantern? Ah, the very same one the Order built all those years ago. We were so green back then. It looks just as bright as on the day we crafted it. A sea lantern, huh? Soren, is this the actual Ender Dragon egg? Alas, yes. The only thing that remains of our final adventure together. No way I'm leaving this behind. Intéressant. Aha! A hopper! Why is Ivor hiding a hopper in his basement? Oh, je crois avoir compris. Looks like a regular hopper. That's hooked up to a bunch of redstone circuitry. Man, Ivor sure does love his puzzles. Oh, j'ai compris. 5 slots. Et j'ai 5 objets. Je vais vous parler combien qu'il faut le mettre dans l'ordre. Alors je sais que ça Ender c'est le Dragon dernier. egg, so cool. Let's try it here. Je sais qu'ils ont glissé... Non, glissé avant d'y aller. Packed ice. Leur première aventure Let's put it here. était l'alarme de gaz. Gas tears. Let's try them here. Après ils ont d'abord eu les prismarines, crystals. puis la lanterne Into aquatique. the hop. Bingo! Yes! You J'ai bien solved suivi it. le truc. But how in the world did you know what order to put them in? There were 120 possible combinations. It was all in the Order's history. The Order Ça va, of the Order. So to speak. Prochain, à la fin Nice de work, l'épisode, je cherche un On petit. the puzzle, I mean. Not the joke. You know, I often give Ivor a hard time, but for all his complaining, his time with the Order clearly meant a great deal to him. Yeah, I guess so. Anyway, let's go get that enchanting book. By the stars, the Ender Dragon, with replica Ender crystals and all. Wow, I always wondered what it looked like. C'est joli. No way out. C'est vraiment très joli. Mojang introduit des lampes de redstone éclairées. Please. ça pète, franchement, dans une salle comme ça rend bien.
Alors... Soren, parlez. Soren, what's this thing supposed to be? It appears to be an homage to our battle with the Ender Dragon. Despite his anger, Ivor never stopped being fond of us. He was a big part of our team, after all. You're missing something here, Soren. And I have a feeling the key might be locked in that head of yours. I have a key locked in my head? What I'm saying is, I think you need to tell me about the Ender Dragon battle. Oh, if only you'd been there. It was a fight for the ages. We'd spent weeks preparing for our greatest battle ever. But even so, the Ender Dragon was stronger than even I had imagined. I realized that it was drawing strength from the Ender Crystals, and that the crystals had to be destroyed. I hit the first with a perfectly placed arrow. The second I destroyed by launching myself on the shockwave of Magnus's TNT. Using only my strength and my wiles, I steered the foul beast toward the third crystal. I flew the dragon directly toward the final crystal. Only then did Gabriel deliver his famous final blow. Oh putain, un final coup fatal. Un We petit became ting. heroes, Allez. and eventually, legends. Oh là là. The greatest the world has ever known. That was absolutely amazing. They didn't call us the Order of the Stone for nothing. Wonder if that story will help me solve this puzzle. So Soren rode the dragon, huh? Je pense que c'est une fois de plus une question d'histoire, je pense. Alors il y avait quoi en premier? Il y avait... D'abord il a tiré avec l'arc. Interesting. TNT, il y a quoi d'autre? Ça c'est le dernier. Ensuite il y a eu la bannière. La bannière. La TNT. Looks like a banner about TNT. Appuie. Ok. Ensuite pour finir... non pas pour finir n'importe quoi. Ensuite il y avait les flèches de Hellegarde. Un levier. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'accéder au levier? Via là. Hey, Ruben, give me a boost, will ya? Je l'ai vu dès le début, je l'ai vu le levier. Et donc ça confirme bien que c'est par là qu'il faut que j'aille. Ça ne mettrait pas un levier. Ok, levier. Il faudra m'expliquer. Ok, où est déjà le circuit? Et putain, ils ont un escalier en obsidienne. T'as une possibilité avec ça. Aha! There's another door? Ah. Ah. Donc c'est pas une suite en fait. Je me suis trompé. Enfin, attendez, après il reste Gabriel. Mais ce serait pas une suite alors? Je pensais que c'était une suite, il me semble qu'il l'a chevauché. Non, merde, appuie. Ah, ça marche. Bravo! You did it! There's the book. Ah. Non, reprendre la partie. Tromper de bouton. Wait, aren't those the Ender crystals? Like the real ones? No, it can't be. Not here. Et on va s'arrêter là, vu que je pense avoir compris un truc pour ma part. Ouais, je pense avoir compris quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres youtubeurs ou qui n'ont jamais joué comme moi ou autre,
je vais vous laisser comme ça, je vais faire mon salaud, je vais vous couper carrément en plein milieu d'une cinématique, voilà, en plein milieu d'une cinématique. Pour la fois d'après, donc dans 4 jours, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la partie arrière, et je vais la copier avec cette partie-là, afin que vous ayez la suite du dialogue, si jamais vous vous souvenez pas. Et puis voilà, comme ça, ça va être sympa. Ouais. Bref, j'espère que cet petit épisode vous aura plu. Bon, petit quand même pas mal, 35 minutes je pense à peu près, sachant que j'ai lancé mon chrono un peu en retard. N'hésitez pas à vous abonner et à découvrir les autres épisodes, ainsi que d'autres du PVP ou autre sur ma chaîne. Si vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous. Je précise qu'il y aura du coup un événement spécial à partir des 90 abonnés. On se retrouve très bientôt, donc du coup dans 4 jours pour la suite de Minecraft Story Mode. C'était TheLudz1. Ciao.